porque Noa es uno de los símbolos de la búsqueda de la paz en su país, Israel. Ella es de allá, tiene raíces de Yemen, pero desde hace rato ella viene hablando de alcanzar la paz. Por eso nos parece interesante hablar con una mujer de Israel que le preocupa el escenario que se está viviendo hoy. Noa, el mundo la recuerda porque cantó ante 50,000 personas en un concierto de paz en Tel Aviv. Ese día, Isaac Rabin fue asesinado. Ella ha dado varios conciertos en distintos kibutzim y por eso es un placer saludarla. Ha tenido presentaciones importantes como Eurovisión y nos atiende a esta hora. Noa, hola, buenos días. Hola, buenos días, hola. How's your Spanish? Getting better? Mierda. Mierda. I'm sorry, Yeah. my Spanish is not good enough to speak but you with know, you. you know some words. I do, of course. I sing in Spanish. I sang with Serrat and with Sabina and Jorge Drexler. I love Spanish. Yo hablo poco, pero no es suficiente para un diálogo importante con vosotros. What's going to happen with Gaza? I don't know. Yo no sé. I can tell you what I want to happen, yeah? What do you want? I want 2 states for 2 people. 2 países para 2 pueblos. Yeah, of course. You know? That's what we need. We need But peace. Mr. Netanyahu doesn't like that. Yeah, but we have to get rid of Netanyahu. Netanyahu is very, very bad for Israel, and so is Hamas for Palestine. We have to get rid of the extremists and the corrupt ones, and we have to bring the leadership, which is good and, but no, and straight. It's not too much to compare Hamas with Netanyahu? No, I don't compare. No, I don't compare. God forbid. They are a terrorist organization, a jihad terrorist organization. No, I don't like Netanyahu, but he's not a terrorist, maybe only ideologically. But he's not the same at all. But there is one thing to be said, that both of these leaderships are hurting their own people. So our government is hurting us. Hamas is hurting the Palestinians. That doesn't mean I compare them to each other, Okay. but I do say that the damage is damage. And we need peace. But do you think that Netanyahu is doing some type of genocide in Gaza? No, I don't speak in these terms at all. Mm-hmm. Look, I think war is terrible. War is ugly. We have to avoid war in every way. Mm-hmm. The only thing we must do is speak about peace. If I were the Prime Minister of Israel today, I would say, I want a 2-state solution. I want the international community to intervene. By the way, there is an organization in Israel who is built of commanders, generals, that have been in charge of the Israeli army for many years. And yesterday, I think, they published a paper giving all the solution, the best solution, I think, for what we must do now. To say to Hamas, bring back the hostages, take your prisoners, and go to another country. You cannot stay in Gaza. And who signed that paper? No, it's just nobody signed it. I wish, but it is a proposal. It's a proposal coming from many army generals from Israel. It's called Commanders for Israel. It's an organization. But it's a proposal written? Yes, it's written. Okay. It's available to read for everyone. Okay. And, the Israeli government has not embraced it. But when you have all of the Israeli generals, the ex-generals, saying this is the best thing for Israel's security, to say to Hamas, go away from here, to say to bring back the hostages, to have humanitarian aid for Gaza, to have the international community, the leading the Arab countries. No. We need the leadership of the Arab countries to help us here. It must be an international community helping to achieve peace. No, I have to translate very fast.
Sorry. What you said. So much. Go ahead. No, don't you worry. Grace, resumen ejecutivo de NOAA. Pues le preguntaba a usted qué va a pasar con Gaza. Ella nos respondía que lo que nos puede decir es lo que ella quiere, porque no sabe realmente qué va a pasar con Gaza. Y dice que quiere 2 estados para 2 pueblos. Para ella eso es lo que necesitamos. A ella no le gusta Netanyahu, no le gusta el primer ministro de Israel y su liderazgo. Nos dice que está haciéndole mucho mal Netanyahu a Israel, así como Hamas le hace mucho daño a Palestina. Son gobiernos extremistas y corruptos, entonces ella cree que hay que traer un buen liderazgo para estos pueblos. Por supuesto que no compara a Netanyahu con Hamas, porque nos dice Hamas es una organización terrorista, Netanyahu no es terrorista, así que no es lo mismo, pero ambos liderazgos le están haciendo daño a su gente, a sus pueblos, tanto Netanyahu como Hamas, y lo que necesitan es la paz, que llegue la paz a ese pueblo. Le preguntaba también Julio si Netanyahu está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, y ella dice que ella no habla en esos términos, pero sí cree que se debe evadir la guerra, que se debe hablar de paz, que si ella fuera la primer ministra de Israel diría que debe haber una solución de los 2 estados, que debe intervenir la comunidad internacional. Nos contaba que una organización en Israel de generales, exgenerales del ejército, pues daba una mejor solución para acabar con esta guerra y para que jamás llevara a esos secuestrados de vuelta a casa y que se liberaran también los presos de Palestina y que se fueran a otro país. Ella cree que es una propuesta que viene de exgenerales del ejército, que puede ser tenida en cuenta, que por supuesto no ha sido firmada por absolutamente nadie, simplemente es una propuesta escrita que ellos hacen y que podría ser una mejor solución. También habla del liderazgo de los árabes y de lo importante que es que también tengan pues un papel en toda esta paz que se quiere lograr en la región. No, the anniversary. Wow. Gracias. That was a beautiful translation. May I please add, because I understood a lot of what she said, and bravo, gracias. It is very important that not only Hamas go, but we have humanitarian aid coming to Gaza immediately, and the intervention of the international community led by the Arab countries and the United States and whoever wants to join to bring us to a diplomatic solution immediately. Y quería agregar que es importante que no solo Hamas se vaya, sino que también llegue una ayuda humanitaria, intervenga la comunidad internacional liderada por los países árabes, por Estados Unidos y quien quiera, para que lleve una solución de paz. And one important point, we need the hostages, the babies, the women, the children. Everyone must come home. It's not acceptable that they are being held by Hamas. No, it's unacceptable to us as an international community. It should be unacceptable that these people are not returned home immediately. No, you lived it. No, un momento. Claro. ¿Qué dijo Grace? Sí, también ella quería agregar la parte de los secuestrados que están en el poder de Hamas, que todos los bebés, las mujeres, todas las personas que están bajo el poder de Hamas deben regresar a casa, que no es justo que estén bajo esta organización o en el poder de esta organización y estén secuestrados, así que la comunidad internacional debe condenarlo y pedir el regreso de estas personas de vuelta. Esther. Noah, you were there the day of the death of Rabin, and his death was celebrated it was commemorated a few months ago, and many people believe that the hope for peace died with him. Do you believe that there is hope for peace in the future, and who could be the one that could lead this initiative in Israel? Well, first of all, it is true that the extremists of the right that murdered Yitzhak Rabin killed his initiative and killed our hopes of living in peace for many years. Unfortunately, they are in the government today. This is why I am so opposed to the Israeli government, and millions of Israelis are opposed to the Israeli government. You must remember that before October 7th, we had 10 months of demonstrations against the dictatorship coup and against this government, millions of Israelis out in the street. This is, I think it's a respect for this country that we were out in the streets for so many months. And we will continue to be, because they have lost their legitimacy to govern Israel. These people are evil. Now about peace. We need new leadership.
The Palestinians need new leadership, and the Israelis need new leadership. Hamas I'm not even talking about them. There cannot be a partner for peace. They are a terrorist, jihadist organization. Who can be a partner for peace? Fatah. We all know, that everyone who lives here understands that we need new leadership, young leadership, or other leadership in Fatah. Maybe Marwan Barghouti, if he's like the Nelson Mandela of the Palestinian people. I know his views are very against violence. They accept the existence of Israel. He can be a potential amazing leader for Palestine and to unite the West Bank and Gaza and to have a Palestinian state. Israel needs new leadership. This is for sure. Netanyahu, unacceptable. The radical settlers, unacceptable. They are corrupt. They're extremists. They're destroying this country. And there are a lot of good people in Israel that can lead this country to a different place. We must arrive at elections and have new people here. So if we have a new leadership in Palestine and Israel, and if we have the intervention of the international community, led, and I want to emphasize, I think the Arab countries that are moderate and want peace, like the UAE, like Saudi Arabia now is talking, like Egypt and Jordan already, they can be the leaders. Why not? America, of course, United States, Biden is amazing, Europe, other countries. But why not show the moderate Arab countries to come here and to help us to achieve peace? It will be an incredible achievement for the Middle East if this will happen. So do I think it's possible? Yes. We need courage, we need conviction, we need good leadership, and we can do it. Pues ella cree que sí, pues que ella estaba ahí en esa muerte que preguntaba Esther de Isaac Rabin. Nos dice que es verdad que la extrema derecha pues mataron esa iniciativa, y nos dice que mataron también la iniciativa de paz por muchos años, y esas personas están en el gobierno ahora, y muchas personas, no solo ella, sino millones de personas están en contra del gobierno que está en Israel en este momento. Y antes del 7 de octubre incluso habían estado como 10 meses en protestas en contra del gobierno y diferentes manifestaciones. Los israelíes estaban en las calles, y nos dice que pues ellos van a continuar en las calles rechazando este gobierno de Israel, porque no es un gobierno positivo, son personas malas las cuales están liderando ahora mismo Israel. Jamás nos dice que ni habla de ellos, son una organización terrorista que no se puede tener en cuenta para lograr la paz, pero nos dice que sí se puede lograr la paz logrando unir a Cisjordania y a la Franja de Gaza. Se puede lograr tener un líder importante para los palestinos. También Marwan Barghouti dice que puede ser un importante líder que puede llevar esa paz que necesita a la región. E Israel también nos dice que hay muchas personas buenas que pueden liderar Israel, y pues hay se puede llevar también una intervención de la comunidad internacional, tal vez de los países árabes moderados, de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita. Hay muchos países árabes que también pueden ayudar en este propósito de paz en el Medio Oriente, así que por eso considera que con coraje y con convicción se puede lograr esa paz que se necesita. Noah, right now in Tel Aviv, we see a very similar image to what we saw a few months ago. We see many, many people in the streets protesting against the actions of the government. Of course, it's different, but I want to ask, do you think that Netanyahu should resign? Of course. I don't understand how that man is still in power. That he is an evil man. I'm sorry, I'm not being diplomatic or politically correct. He's an evil, evil man. And his government is horrible for Israel. He should have resigned the first day. They all should have resigned. The first day, they betrayed Israel. They betrayed Israel in the worst way. They have no legitimacy whatsoever. And for me, it's a nightmare every day that they are in power. And again, it's very important for me to emphasize, my criticism of my own government is very, very strong. That does not mean that I put all the responsibility for October 7 on their hands. The major responsibility is of Hamas, a terrorist jihadist organization. But in order to neutralize Hamas, you need to make peace with the moderates. You need to create a new vision for the Middle East. You need to marginalize extremism and violence.
They did not do that. They weakened Israel. They weakened the chances for peace. They destroyed the most beautiful things that can potentially be in Israel, and they continue to do so, even as we speak now, as we are bleeding and grieving and burying our dead. This evil government continues to do damage to Israel. Of course they should resign. Pues le pregunta Esther si cree que el primer ministro de Israel debe renunciar, y dice que claro que sí, que no entiende cómo esas personas siguen en el poder. Dice que Netanyahu es una persona malvada, su gobierno es horrible, nos dice que todos debieron salir porque traicionaron a Israel. Para ella es una pesadilla cada día que están estas personas en el poder. Ella es una crítica bastante fuerte del gobierno de Benjamin Netanyahu, pero no cree por eso que la responsabilidad de lo que pasó el 7 de octubre estén en sus manos. La responsabilidad, por supuesto, de lo que pasó ese día es de Hamas, de esta organización terrorista, pero nos dice que ellos no fueron capaces de neutralizar Hamas. Para poder neutralizar a Hamas hay que hacer la paz con los moderados palestinos, y lo que hicieron en Israel fue debilitar al país, debilitar las posibilidades de paz, destruyeron lo hermoso que tiene Israel, y mientras seguimos en esta conversación, ese gobierno malvado sigue haciendo mucho daño a su país. So, Noah, you know another word, guapo. Guapo. Yes, I do. Beautiful I song. do, and Serrat is one of my favorite people in this world. I love him so much. When are you planning to go back to Madrid or Barcelona? Well, unfortunately, I was supposed to go in the spring of 2024. But the promoters decided that because of the war and because of the conflict and the violence, they think it's not a good idea for me to come now. And I was very sad about that. So they postponed the concert. I don't know when I will be back in Spain. Today is very important news in the United States, what is happening at campus, at the university campus, with the anti-Semitism. Yeah. Are you worried about that? No, I'm not personally worried. I think it's terrible. I mean, I think that we have a lot of work to do. You understand? We have a lot of work to do. And what's going on in the campuses is only the tip of the iceberg. It's a warning sign. It's like a siren going off, not only for Jews, for everybody in the world. What happens when people are not able to have a deep, complex conversation? When people live in a TikTok world, when people live in a story world full of fake lies, AI, and madness, when people are not human anymore. Some of the things that are being said by young people, because it's mostly young people, not only, who are taking these opinions which are, black and white and not rational and not logical. They are fed by all kinds of conspiracy theories and crazy things. This is something that will backfire on human society everywhere. And so now we got a warning, and we have to speak out against it, all of us. We have to listen to each other. We have to stop being slaves of social media that want to keep us stupid and hating each other because it's good for their business. We have to open ourselves. We have to learn. Yes, this is important work, because otherwise we will become robots. We will kill each other, and it's the end of the human race. It's very simple and very horrible. So yes, we have an opportunity. I always say a big crisis is a big opportunity. We have a big opportunity to wake up and to listen to each other and to embrace conversation and humanity. Noah, thank you very much for your time. We hope that very soon this nightmare it's over, and maybe Mr. Netanyahu listen to your advice. Thank you very much. I hope so. Thank you very much. Adiós. Bye, Noah. Muchas gracias. Bueno, decía que Serrat es de sus personas favoritas en el mundo, que lo ama mucho. Le preguntaba a Julio cuándo va a volver a Madrid o a Barcelona, a España,
y tenía pensado volver en la primavera del 2024, pero los promotores, por todo lo de la guerra y la violencia que está ocurriendo, no pensaron que era una buena idea de que ella fuera, así que pospusieron el concierto y no sabe cuándo va a volver a España. Le preguntaba a Julio también por todo lo que está pasando en los campus de los Estados Unidos, por el antisemitismo que está ocurriendo y si le preocupaba, y dice que es terrible, que hay mucho trabajo por hacer, que lo que está pasando en los campus es una advertencia, es como una sirena, no solo para los judíos sino para todo el mundo, porque pues ahora mismo es una señal de que las personas no pueden tener unas conversaciones complejas o profundas, simplemente nos basamos en TikTok, en historias, en mentiras, en inteligencia artificial y nos estamos deshumanizando. Nos dice que los jóvenes, la mayoría jóvenes, toman sus opiniones de estas redes sociales donde todo es blanco o negro, no hay una, digamos, opinión racional o lógica, donde se empiezan a creer en teorías de la conspiración. Entonces nos dice que eso le va a hacer muy mal y mucho daño a la sociedad. Nos dice que ahora está llegando esta advertencia, hablando en contra de ellos porque estamos siendo esclavos de las redes sociales, nos estamos volviendo estúpidos y eso es bueno para el negocio de las redes sociales porque ahí lo que les conviene es que nos odiemos unos a otros, así que hay un trabajo importante para hacer para no convertirnos en robots que nos matamos a los unos de los otros y ese sería como el final de la raza humana. Entonces ella ve en esta crisis tan grande una oportunidad para despertar, para escucharnos y para alentar esas conversaciones profundas que se necesitan para llegar a esa humanidad.